Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு quilling paper earrings தான் பார்க்க போறோம். இந்த பேப்பர்ல earrings எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நான் வந்து பிங்க் கலரும் ப்ளூ கலரும் quilling paper எடுத்துர்க்கேன். ப்ளூ கலர் பேப்பர் எடுத்து நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ண போறோம். இத பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ப்ளூ கலர் பேப்பர் ரெண்டு எடுத்துங்க போதும். பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை நம்ம இப்போ ஸ்க்ரோல் பண்ண போறோம். இந்த இடத்துல கம் அப்ளை பண்ணீங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்ல இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பிங்க் கலர் பேப்பரை அதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம். பிங்க் கலர் பேப்பர் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ப்ளூ கலர் பேப்பரோட இன்னும் சின்னதாக நம்ம இதை ஸ்க்ரோல் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணோம். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்க்ரோல் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி கம் அப்ளை பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த எண்டை இப்ப நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு இத மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க. இப்போ சென்டர்ல இப்ப பேஸ்ட் பண்ண போறோம். இத நம்ம இப்ப பேஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுல சின்னதா ஒரு வளைய நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போறோம். இதே மாதிரி ஒரு வளையம் எடுத்துங்க. இப்ப டைட் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு இதை நம்ம இது உள்ள வச்சு இன்சர்ட் பண்ண போறோம். இந்த கம் அப்ளை பண்ணிடுங்க. இது நல்லா காயட்டும். நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ண போறோம். ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சென்டர்ல இந்த கோல்டன் பீட்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம இயரிங் ஹேங்கிங்கை இதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். காயட்டும். ஹேங்கிங் எடுத்துட்டு இந்த இடத்த லைட்டாக விளக்கி விடுங்க. விட்டுட்டு நம்ம இப்போ அதில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம்.
அடுத்து நம்ம இப்போ டைட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம இயரிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம குயிலிங் பேப்பர் இயரிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.